Hello, viewers. Uh, Today, we want to talk about the integrity of our leaders, the behaviors and characters of our leaders in this country. And before we talk, or before we start our discussion, uh, I would like uh, to say a bit about the integrity of a leader. And before I say the integrity of our leaders, first of all, what is integrity? Because most of our leaders in this country, they don't understand the integrity of a leader. Most of our political leaders in this country, they don't understand the word integrity. That's why you see, leaders misbehaving, leaders fighting in the parliament, leaders abusing each other, leaders disrespecting the current government, leaders disrespecting their families, leaders disrespecting children, because what they speak and what they speak publicly, they disrespect our children, because as a leader, you must be a role model to the younger people or to the people that you are leading. Because if you are leading, if you are leading any if you are leading anywhere, or if you are a leader in any department, in any organization, in any parts of this country or anywhere, if you are a leader, first of all, your integrity will sell you. Your behavior, your character will sell you. Because, like here in Kenya, the leaders that we have, why do I mean that they don't understand the word integrity? It's because the way you see these leaders speak, the way you see these leaders behave, the way you see these leaders fight publicly, it means that they don't understand the word integrity. And what is integrity? Integrity, integrity is the character of a leader. Character of a leader. What characters? Because, for example, politicians acting with integrity. What is an integritous? What is an integritous politician? In the literature on ethics, you will find that integrity, it is possible to distinguish at least 8 perspectives using the keyword wholeness or coherence or professional responsibility, moral reflection, values, laws and rules, moral values and norms. So, for example, set a good example. If you are a leader, you have to set a good example. As a leader, it is your responsibility. It is your responsibility to be a good role model for citizens. Because we want citizens to look at you like a leader. You need to lead your people. You need to provide for your people.
You need to give solutions to your people. These people have elected you to represent them on the decision table. Be on the decision table representing your citizens or the people that you are representing. Don't be on the decision table representing your own selfish benefits. You are not a leader. As a leader, it is your responsibility to be good role model for everyone that you are leading. This may lead to other consequences. Leaders who lack integrity are more likely to engage in unethical behaviors, which hurt citizens. However, leaders who act responsibly make ethical decisions. Leaders who act responsibly make ethical decisions. Because you will find leaders bringing people together and coming up with a decision or making a resolution or making a decision together so that for example, if you are a member of parliament, you are an MCA, when you bring when you bring people together, you gather what you discuss. And after gathering what you discuss, you come up with the main agenda or the main point to represent them on the decision table. Because when you are at the decision table, you have to present what was spoken on the ground. Take responsibility for your actions. Everyone makes mistakes, yes. And not everything always goes according to plan. Maybe you are a leader. You had planned to do certain projects. Now, at the end of your term, you have not fulfilled your promises to the people. So, what you can do, you go back to the citizen, explain yourself, let citizens learn from you. Let citizens learn from the projects that you have done. And let citizens learn of the projects that you have not done. Definitely, citizens will say that this is our leader. He has done this and this and this. But now the term has ended. He or she has not finished what he was doing. So let's re-elect. Let's re-elect them so that they can continue with the projects they started. Because if you are a leader and when your term comes to an end, and that's the time you run to the citizens, asking them to re-elect you. And if citizens look back, they see nothing from you. They see a misbehaving leader. They see an abusive leader. They see absenteeism in the parliament leader. They see undisciplined leader. Do you think citizens will elect you? Because what most of politicians are doing now,
It's bribing citizens so that citizens can forget their bad behaviors and re-elect them. Good leaders, you must honor your commitments. It is challenging to earn trust and respect from citizens. They want to know that if you make a promise, you will keep it. This include representing citizens on the decision table, holding yourself to your word, and fulfilling commitments to citizens. Recognize your limitations and don't overcommit. Don't overcommit. It is far better to say no than it is to fail to follow through on a promise. And what is happening with citizens, I think we citizens, most of the time, this politician come to manipulate us. This politician use the rhetoric language so that they can manipulate you to re-elect them. And after re-electing them, they will come back to their misbehaving character. And remember, as our citizens, there is nothing you will do. You will do demonstration, you will collect 1 million signatures, but nothing will be done. The leader will remain there until the end of the term. Like now, people are suffering, people are struggling, but I don't understand why citizens are being blinded by politicians. I don't understand. Because we are suffering, yes. We don't have jobs. We are jobless. Our businesses have fallen. We don't have anything to do. Because of what? Because our leaders have failed us. They have failed to represent us in the parliament. Because when they go in the parliament, you will find divisions of ethnics. You will find divisions of political parties. Now, if the leaders are in a confusion of political parties, ethnics, how will they represent the citizens? Let me speak to the mwananchi or the marginalized communities or people on the ground. I want them to understand, wananchi, kumbukeni, hii ni nafasi ambayo mko nayo peke yake ya kuchagua viongozi. Na hii ni nafasi ambayo msipoitumia kwa njia mzuri, mtalalamika, mtalia, mtahangaika. Baada ya miaka 5 tena viongozi watarudi kwenu. Kumbuka, miaka 5 ni miaka nyingi sana. Only 1 year ni refu sana. Na kama wananchi hamtaangalia hawa viongozi tabia zao, je, kiongozi wako anaitwa nani? Unamjua kiongozi wako? Unamjua MCA wako kwa majina? Unamjua women rep wako kwa majina? Unamjua mbunge wako kwa majina?
Unamjua seneta wako kwa majina? Unamjua gavana wako kwa majina? Unamjua unawajua viongozi wengine wote, county assemblies wote kwa majina? Unawajua? Je, unajua kazi ambayo wameifanya? Tusiwe tunachagua tu viongozi kwa sababu ya kwamba ako kwa chama A, ako kwa chama B, ako kwa chama C. La. Chagua kiongozi kwa sababu ya uadilifu wake. Chagua kiongozi ambaye ni mwadilifu, ambaye ni kiongozi wa kuheshimika, ambaye amejiheshimu na ameheshimu taifa, ameheshimu wananchi na ameheshimu kazi yake mwenyewe. Maana viongozi wengi hawajui uadilifu wa uongozi, hawajui utendakazi wa uongozi, na ndio maana tunapata kwamba viongozi wengi wanakuja wanatumia njia ambazo sio nzuri kwa wananchi. Viongozi wamejitokeza sasa hivi baada ya miaka 5. Sasa hivi wengi wamejitokeza. Tumeona vituko baadhi ya viongozi, sio viongozi wote, but baadhi yao, wachache wao wamekuwa na kazi nzuri sana. Wachache wao wamekuwa watendakazi wazuri sana, na tunaweza wataja kwa majina. Viongozi wengi, ukiangalia viongozi wengi wamekuwa watendakazi, wachache wamekuwa watendakazi, lakini wengi wamekuwa viongozi ambao ni wenye matusi. Wamekuwa viongozi ambao ni wenye hawana heshima. Wamekuwa viongozi ambao hawatambui wananchi. Wamekuwa viongozi ambao wanapigana kwenye matanga. Mtu akifa, badala ya kuomboleza na familia, ndio furaha ya wanasiasa kusherekea, kupigana pale, kutukanana, badala ya kuomboleza na waliofiwa. Ndio hawa viongozi wamevamia makanisa. Kiongozi anasimama kwa pulpit na anaambia mchungaji ya kwamba mchungaji, umemaliza kuhubiri, sasa ni wakati wa wanasiasa. Katika Biblia, kanisa ni hekalu la Mungu, mahali pa makusanyiko pa maombi kwa ajili ya kumsifu Mwenyezi Mungu, sio mahali pa sarakasi ya wanasiasa. Na ndio maana wakati Yesu alipoingia kwenye kanisa akapata watu wanafanya biashara, Biblia haituambii ilikuwa biashara aina gani. Inatuambia walikuwa wanafanya biashara. Inaweza kuwa biashara za politician, inaweza kuwa biashara za maneno, inaweza kuwa biashara za aina mbalimbali. Haimaanishi ya kwamba walikuwa wanauza. La, yes, walikuwa wanauza, lakini inamaanisha kuna biashara nyingi sana ambazo zinaendelea kwenye makanisa, ambazo sio biashara za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na ndio maana politicians wengi wamemkosea Mwenyezi Mungu, wameingia kwenye makanisa, wamevuruga madhabahu za Mwenyezi Mungu, wamewakosea wachungaji heshima. Maana mchungaji amekupa heshima kama kiongozi, kwa sababu Biblia inasema kwamba tuheshimu uongozi. Na wakati mchungaji anapoheshimu uongozi, anakupa nafasi ya kusalamia na kuongea maneno yaliyo ya busara na hekima na amani. Lakini unapata kwamba kiongozi anatoa matamshi za matusi wakati huo huo.
Yaani tumekosea watumishi wa Mungu, tumewadharau. Unatoa sadaka, alafu unatumia ile sadaka kumdharau mchungaji. Unatumia ile sadaka ambayo umetoa nyingi ndio uongee yaliyo yako machafu kwa madhabahu. Wengi wamekuwa wakilaumu wachungaji. Ndio, kuna baadhi ya wachungaji ambao wameentertain siasa makanisani. Kuna baadhi ya wachungaji, sio wote, kuna baadhi ya wachungaji ambao wameentertain siasa makanisani, na kuna wachungaji wachache ambao wamelinda madhabahu yao. So wanaomkosoa rais wakati alisema kwamba wachungaji hawaelezi wananchi ukweli, nafikiri wanakosea, kwa sababu ukweli ni kwamba wachungaji wengine hawataki kusema ukweli ya kwamba watapoteza, ni kwa sababu watapoteza sadaka. But kuna wachungaji wachache ambao wananena ukweli mbele ya hawa viongozi. Wachungaji wachache wananena ukweli, lakini wachungaji wengi wanapopokea sadaka nyingi kutoka kwa viongozi wanashangilia. Rais alisema ukweli. Tumeona kwenye runinga watumishi wengine kadhaa wakipiga makofi wakati wanasiasa wanaropokwa kwenye madhabahu. Ni aibu. Kama televisheni inaweza fanya rewind, inaweza rudia zile maneno wanasiasa wamekuwa wakiongea kwenye madhabahu, then muangalie jinsi vile reaction za wachungaji sehemu zenye wameketi, utaona. Maana kazi ya mchungaji ni kusimama na kurebuke the sin. So siwezi laumu watumishi wa Mungu kwa sababu wamelemewa na wanasiasa. Yaani wanasiasa wanavamia kanisa na inalazimu waongee kwa lazima kwa sababu wametoa sadaka. Toa sadaka kwa mkono huu mwingine usijue umetoa nini. Mimi naongea kwa sababu ningependa wananchi tusirudie makosa ambayo tulifanya mwaka wa 2017. Huu ni wakati wako. Kaa chini, kaa na familia yako, kaeni vikundi. Si mnaona vile viongozi wanaleta NDC, wanakaa mikutano zao pamoja. Tumeona vyama nyingi zimepatana, zimekuja pamoja. Wewe kama baba na mama, chukua familia yako, kalisha familia yako chini, amueni kama familia. Semeni ya kwamba sisi kama familia, kiongozi A ametufanyia nini? Kiongozi B akiingia atatufanyia nini? Kiongozi C naye atatufanyia nini akiingia? Na kiongozi A mwenye yupo ni nini amefanya na tutamrudisha? Alafu kama familia mnakuja pamoja na mnasema kwa ujumla, sisi tutasupport kiongozi A, kiongozi B, kiongozi C kwa sababu ya uaminifu wake. Kama kiongozi A hakufanya kazi yake vizuri, then mnachagua kiongozi B au kiongozi C ambaye atawaletea yale ambayo mnataka. Kama familia zote katika Kenya hii zinaweza kukaa na kuamua kama familia ni nani mtafuata, then hii Kenya itakuwa na amani hata baada ya uchaguzi. Kuna kuanga na vurugu ya uchaguzi kwa sababu unapata kwa familia moja mama anasupport kiongozi A, baba anasupport kiongozi B, mtoto anasupport kiongozi C. Wote wakikuja pamoja ni mavurugano katika boma. Unapata watu wanauana, wanapigana mpaka wanauana kwa sababu ya viongozi. Wakenya, ningependa kuwaomba ya kwamba
msije mkauana kwa sababu ya hawa viongozi. Msije mkapigana kwa sababu ya hawa viongozi. Mmeona sarakasi zenye viongozi kadhaa wamekuwa wakifanya katika taifa hili. Wanatukana matusi za ajabu mbele ya watoto wenu, mbele ya wazazi wenu. Mpaka siku hizi watu wengi hufunga televisheni, maana hawajui wakati mwanasiasa anaposimama kuongea, ataongea neno gani chafu mbele ya watoto. So inabidi, watu walikuwa wanapenda taarifa kitambo. Taarifa inapoanza watu wameketi, wanataka kuona vile taifa linaendelea, wanataka kuona nini imetendeka. Lakini wakati wazazi wanapofungua televisheni kuangalia taarifa, inabidi watoto wafukuzwe au televisheni izimwe hadi taarifa ishe, ndio sasa watu waweze kuona vipindi zingine. Ni neno la ajabu, na ni viongozi wetu ambao wametuleta mahali hapa, kwa sababu sasa wananchi hawana imani na viongozi. Na mimi ningependa kuwasuta sana wananchi. Sisi wananchi tumekosa na tunaendelea kukosa, kwa sababu hawa viongozi wametudhulumu. Unakuwa na shida, unapomuita mtu akuja akusaidie, hakuji. Lakini kura anataka. Wakati wa kura umefika, sasa ndiye anakuja. Wakati uko na shida, una school fees ya mtoto, umefungiwa nyumba, ukiita MCA wako hakuji, ukiita mbunge wako hakuji, ukiita women rep hakuji. Lakini saa hii wameshajaa mitaani, sasa wamekuja, wanataka kura, na baada ya kura tena wataenda. Ni nini inatufanya sisi wananchi tunafunikwa macho hadi tunakosa kuelewa ni nini tunafaa tufanye? Wewe mbona huwezi ona tu kiongozi ambaye ni mzuri ama amefanya kazi vizuri, ama kuna yule ambaye amefanya kazi vibaya na mnaweza leta mwingine? Katika bunge yenye tuko nayo, ni bunge ambayo tumepata viongozi wachache sana ndani ya hiyo bunge ambao wamekuwa wakifanya kazi vizuri. Lakini 3/4 ya hiyo parliament yetu ya Kenya yote imekuwa parliament mbovu sana, chafu sana, yenye matusi, yenye vurugu, yenye vita, yenye chuki. Parliament yenye tuko nayo sasa, ni sisi wananchi sasa. Mpira huko kwetu, tutachezaje huo mpira? Tutacheza namna gani huo mpira mpaka tuweze kufanikisha na tuweze kukuja na viongozi ambao watasaidia taifa la Kenya, watasaidia mtoto wako kusoma vizuri. Kiongozi ambaye atasimama kwa parliament na aseme ya kwamba wananchi wangu wanahangaika, wananchi wangu wanataka msaada, wananchi wangu hawana barabara, wananchi wangu hawana maji. Wako wapi wale viongozi? Ni sisi tu ambao tuko na uwezo, tuko na nguvu za kuleta viongozi. Italeta imani kwa uongozi tutakapopata viongozi ambao ni wazuri. Hakika tutakuwa na amani, tutakuwa na upendo. Lakini tunapopata viongozi ambao sio wazuri, inaudhi, inahuzunisha. Sasa hivi viongozi wenye tuko nao wote ni wachuki, hawana upendo, wanachukiana. Sasa je, kama viongozi wanachukiana, wananchi watafanya nini?
Tumeona kwa parliament viongozi wanachukiana, wanatukanana matusi mbele ya mataifa, mbele ya dunia mzima. Viongozi wetu wanatukanana kwa parliament. Kiongozi anatukana mwenzake, kiongozi anaongea maneno machafu kwa mikutano. Ni sisi wananchi tunahitaji kubadilisha taifa la Kenya, na tuko na siku moja tu ya kubadilisha taifa la Kenya, na ni siku hiyo ambayo ni ya uchaguzi. Uchaguzi unapofika, jichunge sana, usije ukapumbazwa na shilingi 50, usije ukapumbazwa na shilingi 100, ukajiuza mwenyewe na kuuza familia yako kwa miaka ingine 5 kwa sababu ya shilingi 100 na shilingi 50 au na pombe. Sisi wananchi tuchunge sana, maana sasa wanasiasa wanatudanganya na shilingi 50, wanachukua pikipiki zetu. Sisi wana bodaboda wanachukua pikipiki zetu, wanatugawia 50 ndio tukue mbele ya msafara yao. Baada ya hapo wakishapita wanaanza kututukana. Ni wakati wananchi tuerevuke, tuchague viongozi ambao watakuwa viongozi wenye wataleta kazi mitaani, viongozi ambao wataleta kazi, viongozi ambao watatusaidia sisi wananchi, viongozi ambao watakuwa na nidhamu, viongozi ambao watakuwa na heshima hata kwa serikali. Heshimu serikali hata kama umeichukia, huipendi. Kama upendi serikali, kubali ipo. Biblia inasema tuheshimu uongozi, respect the authority, because the authority imewekwa na Mungu. Mungu ndiye ameweka hiyo uongozi. So, heshimu na wewe pia utaheshimika utakapokuwa kiongozi. Wananchi, tafadhalini tuchague viongozi ambao ni wazuri. Usije ukadanganywa kwa sababu ya chama, kwa sababu sijui ya pesa, kwa sababu sijui ya nini. Chagua kiongozi ambaye ni mzuri. Chagua kiongozi ambaye atabadilisha maisha yako, ambaye atasimama kwa parliament, hata akutaje jina, aseme ya kwamba John amerepresent kijiji chake na ametoa haya maneno ambayo nimeyaleta kwenye parliament. Sio kiongozi ambaye atalipeleka tumbo yake. Kuna viongozi ambao wanapohama wanahama kwa vyama wanasema nimehama na watu wangu. Umehama na watu wako wapi? Hata nyumba yako yenyewe hujahama nayo. Nyumba yako tu hujahama nayo. Wewe umehama umeenda chama ingine. Alafu unasema umehama na watu wako. Watu gani? Na wakati hata nyumba yako, hata hujui mke wako atapiga wapi kura, hujui mtoto wako atapiga wapi kura, alafu unasema umehama na wananchi. La, msitudanganye. Hamwezi hama na wananchi, unahama kivyako. Msije mkaanza kutubeba sisi wananchi ya kwamba mnatubeba, mnatuhamisha spiritually, mnatuhamisha hadi chama fulani. Spiritually mnatuhamisha hadi chama fulani. Hiyo tunakataa. Sisi tuko na kura ambayo tutapiga na wananchi watafanya kazi yao. Mambo ya kuanza kuambiwa kwamba tumehama, sijui maeneo gani tumehama sisi wote, sijui maeneo gani, sijui tumehamia wapi. La, sisi hatuhamiangi na viongozi. Viongozi wanahama peke yao. Hakuna siku wanakujanga wanatuelekeza ama wanaongea na sisi. Apart from kuwaona kwenye mabarabara wanasema mimi na fulani na fulani na mahali penye natoka tumehama sisi wote. Sisi tunawaona tu viongozi kwa mabarabara. Tunaona viongozi kwa mikutano, kwa masoko. Wanasema mahali ninatoka tumehama sisi wote. La, umehama wewe peke yako. Wewe na kura yako ndio umehama. Hata maybe bodyguard wako hajahama.
Mtoto wako hajahama, bibi yako hajahama, maana hii kura ni siri. Bibi atakwambia mimi nitapiga mahali utapiga, au mume wako atakwambia mimi nitapiga kura mahali utapiga, lakini kura ni siri. Au mtoto wako atakwambia mimi nitapiga mahali nyinyi wote mtapiga. Wakati anapoenda kwenye ballot anapiga tofauti. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba tusiwe tunaweka maneno kwa wananchi alafu tunaibeba. Mnaweka maneno kwa midomo ya wananchi ya kwamba wamewaruhusu muhame. We hama, wacha wananchi waangalie kazi yako. Kama ulikuwa unafanya kazi nzuri, utarudi tu. Lakini kama ulikuwa unafanya kazi mbaya, huwezi rudi. Hata utoe pesa ya aina gani, huwezi rudi. Na raundi hii parliament, 3/4 ya hii parliament itaenda nyumbani. 3/4 ya hii parliament itaenda nyumbani. Wabunge wachache ndio watarudi. Magavana wachache watarudishwa. Magavana waliokuwepo na wanataka kurudi, sidhani kama watarudi. Kuna magavana wanakuja wageni. Ukishakuwa pale tayari wananchi wamejua wewe ni kiongozi wa aina gani. But kuna magavana wachache, 2, 3 waliokuwepo na wanaweza rudi. Na kuna wabunge ambao watarudi na ni wachache sana. Ni wabunge wasiozidi 20 ambao watarudi kwa parliament. Less than 20 MPs will be re-elected. 3/4 of MCAs will go home. 3/4 of women reps will go home. 3/4 of members of parliament, senators will go home. Now, we will have more women governors also. Women governors, we are going to have women governors coming in. But the next parliament, majority watakuwa first term new members. Sasa kazi yako, kama ulikuwa kiongozi wa sarakasi, kazi yako ndio itakuuza. Hata uende kule kijiji usaidie mwananchi kubeba kuni, usaidie mwananchi kubeba maji, tabia zako zilizokuwa za juzi, hizo ndio tabia zitakuuza. So mimi naongea na wananchi wenzangu, tujihadhari na false leaders ambao wanatuahidi yenye hawawezi tenda. Kitu ambayo inaenda kufanya most members of parliament to go home ni bursaries. Bursaries zinaenda kufanya wabunge wengi sana waende nyumbani. Maana bursaries zimekuwa zikifanyiwa ukarabati. Unajaza form ya bursary, majibu haikuji, unatoa ushuru. Unajaza form ya bursary, mtoto mwingine anachukuliwa sijui kutoka wapi, watoto maskini wanabaki wanahangaika. Ukiangalia most of bursaries ambazo zimechukuliwa na wale watu ambao wanajiweza, lakini mayatima, watoto ambao hawajiwezi, wote hawaendi shule. Bursaries ndio zinaenda kupeleka wabunge nyumbani. Bursaries zimekuwa za mapendeleo. Kuna wabunge wachache ambao tunafurahishwa nao, wamekuwa wakitoa bursaries kwa wananchi. Unapata mbunge anajipeleka mwenyewe kwa wananchi, anagawia watu bursaries. Unajaza form, unapata hapo hapo. Lakini hao wengine wanaambia wananchi, endeni mjaze form. Hiyo form inapoenda kupotea. Unajaza form karibu 4, upate kitu. Na wewe ni mzazi,
uko na watoto 4 high school, uko na watoto 4 primary, utasaidika namna gani? Alafu unapata bursaries zinapeana kwa gari, bursaries zinapeana kwenye manyumba, bursaries zinapeana kwenye mahoteli. Surely hizo bursaries ndio zinaenda kufukuza wabunge kwenye parliament. Kama viongozi kama hamjui, bursaries ndio zinaenda kuwafukuza kwenye jumba la parliament. Bursaries. Kama unajua umekuwa ukidhulumu mwananchi kwa bursary, hiyo inaenda kupeleka nyumbani. Maana wananchi wamelia, wamelalamika kwa sababu ya bursaries. Zimekuwa za mapendeleo. Bursaries zimekuwa za mapendeleo. Hiyo ndio kitu ya kwanza inaenda kupeleka wabunge nyumbani. So hata mkuje mtupumbaze na vitu za aina 50, 100, wananchi watakula tu. Lakini bursary, kuna mzazi ambaye ameitisha bursary kutoka 2017 hadi wa leo hajaipata bursary. From 2017 mzazi amekuwa akituma bursary hapati, anatuma bursary hapati, hadi wa leo tukiongea, hadi wa leo 2022 huyo mzazi hajawahi pata bursary yoyote kutoka kwa kiongozi. Huyu nataka kuniambia huyo mzazi atakuchagua tena? Hata umpe 100 ya pombe, hata umpe 50, unafikiri atakuchagua tena? Hata umpe ngiri 1, haiwezi kuchagua. Na ni wazazi wengi sana wamehangaika kwa sababu ya bursaries. Bursaries ndio zinapeleka watu nyumbani. Alafu women reps, wasichana wamekuwa wakihangaika. Tumeona wasichana wadogo wanapata ujauzito shuleni. Tuko na women rep. What is the meaning of women rep? Women rep, you should be a role model to young girls. Women reps, you should be role model to young girls. That's why constitution iliweka that seat of women rep to represent women and girls. Unapata maeneo yako watoto wasichana wanapata ujauzito, watoto wasichana wanahangaika, watoto wasichana wananajisiwa, wamama wanahangaishwa, wamama wanavurugwa, wamama wanahangaishwa na wanahangaika, wamama wanahangaikwa kwenye ndoa, wanafanywa vitu za ajabu, wamama wanateseka. Na wewe ni women rep. Mama anapokuja kwa usaidizi unamwambia enda kwa chief, enda kwa liguru, sijui enda kwa nani. Surely. And you are a women rep. Nyumbani. Hizo ndio vitu zitafanya muende nyumbani. Sanitary towels. I wish ningekuwa women rep mahali popote. Sanitary towels, shule zangu zote sanitary towels zingekuwa zinapata free of charge. Watoto wote wasichana wangekuwa wanapata sanitary free of charge. Every month free of charge. Kupata women reps wameacha kusaidia watoto wasichana. That's why watoto wasichana wanaanza kupata ujauzito kwa sababu ya wanaume wanaowasaidia kununua sanitary towels. Mwanaume anapomsaidia kununua sanitary towels, matokeo ndiyo hayo, ujauzito. Ndio huyu ujauzito uishe, huyu mtoto msichana anahitaji kutunzwa. Anahitaji kuwekwa mbali na yule mwanaume anayempatia 50, anayempatia 100. Matokeo yake itakuwa ujauzito ama ugonjwa ukimwi. Wananchi tafadhali, tujihadhari na tujichunge. Chagueni viongozi ambao watawasaidia, viongozi ambao sio viongozi wanafiki, sio viongozi ambao wanapeleka tumbo zao kwa kuenda kuhongwa na kusema wamebeba wananchi kwa mikutano zao. Wewe umebebwa, umelipwa, umeenda kukula pesa yako mwenyewe, alafu unasema umebeba na wananchi. La, sisi tunaenda
kufanya kazi na viongozi ambao ni viongozi waaminifu, viongozi ambao anawakilisha mwananchi, kiongozi ambaye anapochaguliwa yeye haendi Nairobi, anakaa na wananchi, anaenda tu Nairobi kwa parliament. Parliament inapoisha anarudi nyumbani, tunakaa na yeye. Huyo ndiye kiongozi ambaye tunaenda kuchagua. Na ninarudia, bursaries zinapeleka watu nyumbani. Women reps, watoto wasichana wamehangaika mbele yenu, wamama wamehangaika mbele yenu, hiyo inawapeleka nyumbani. Kazi ni kwenu wananchi. Kaeni kifamilia, muamue kama familia ni nani katika familia hii yetu tutamfuata, na ni kiongozi mgani huyo amekuwa akifanya matendo mazuri ambayo tutamfuata. Kaeni kifamilia, amueni. Na wananchi, vijana, mjiepushe na sarakasi za vurugu. Youth, please don't be blinded. Stay away from false leaders who are using you, and later they will dump you. Because leaders have noticed that they have noticed the weakness of youth. Because the weakness of youth, they have noticed that if you give a youth a 100 bob, 50 bob, you will manipulate the youth. Round here, youth, please, don't allow to be used by politicians to fight your neighbor. Don't fight your neighbor. Don't kill your neighbor because of politicians. Don't do anything wrong to your friend, to your neighbor, to your family member. Respect the position of your friend. Kama rafiki yako amechagua chama fulani, wachana na yeye. Wewe pia kuwa na yako. Tuheshimiane. Usivuruge mwenzako kwa sababu ako hii chama, sijui ako hili, sijui ako huko. Heshimu mwenzako. Unaona hawa viongozi kwenye television tunaona wakiongea, na hapa chini sisi tunachukiana. Hii chuki tuondoe. Tulete amani na tufundishe hawa viongozi adabu. Tuwafundishe jinsi ya kujiheshimu na kuheshimu uongozi wao. Wanafaa waheshimu uongozi wao na waheshimu wananchi. Asanteni sana kwa wale ambao mmenisikiliza. Tukutane tena siku ingine. Thank you very much.